where the self does not exist? No. Therefore, this ignorance has to have as its substratum the self. Now, how can the darkness and light coexist? How can the self and ignorance coexist? There is no problem. Because the self is not contradictory to ignorance. The self does not and cannot negate the ignorance. If the self can negate and destroy the ignorance, you will not be in the Vedanta class. Why do we need Vedanta? Because already we don't exist. There is only self. We exist, we have problem, therefore we attend Vedanta. So, the self has no other place other than the ignorance has no other place other than the self. Now, how can we remove this ignorance which is in the self? That is only done through this thought function of knowledge, of the identification between the self, which he said earlier, Eka Chintana in the Shloka 14. Eka Chintana, by the thought function of one non-dual identification between individual self and absolute self. This thought function, when it arises, it destroys. This is also vritti. We call it akhandakara vritti. Okay? Akhandakara vritti. A vritti, a thought function which is not limited. Which does not have as its object the limited things. Okay? This thought function arises. This thought function arises. When this thought function arises, it destroys the ignorance. Because ignorance is like the darkness in my cloth. You don't see it. You people don't see it. Only I see it. Therefore, I have a problem. And that problem can only be removed through knowledge. Similar way, ignorance, when we say exists on the self, it is just for namesake. There can be no ignorance really. Okay? So, when we say ignorance exists, when we say we exist, then there is ignorance also. So, that ignorance has to have a loci, and that loci is self. And that loci is self. It cannot stand anywhere else. It can be only the self. And this ignorance is removed through the thought function of the identification. Thought function of the identification. Identification of the individual self and the absolute self. Okay, remember, thought function of the identification between the individual self and the absolute self. Why am I repeatedly saying thought function, thought function, thought function? There is an importance. There is a reason for that. Okay, now there is self. Okay, we cannot do anything about this self. Let it be. Let us leave it peacefully. Ignorance is there. Now this ignorance we are destroying with the thought function of the identification. Now that ignorance is destroyed, what do we have? We have the thought function of identification. We have replaced that with a thought function. Is it not so? I use the thought function, I destroy the ignorance, and this thought function exists. There is a problem. Thought function is a mind. Mind is a ignorance. Therefore, I have a problem now still. So, don't be happy when I am able to put a problem. I have a solution also. Now you understand. This thought function of knowledge or identification is of the nature of negating other and itself. It's a timer bomb kind of. It will destroy the other and itself. We have an example in the tradition. Olden days, we didn't use the electric crematorium. Okay? We used to burn things
By putting a log of wood, I explained the other day, we put a log of wood and we burn the body. Now, when the body burns, you have to see that. When the body burns, this is the body. The water is removed from the body. So the nerves become tightened. It will start sitting up. Don't see, it will be very fearsome. So what these people will do is they will use a stick, bamboo stick, lengthy bamboo stick, and beat it. That is why they will send the relatives away. Once they burn it, they will send the relatives away. So now they beat it. Okay? Done. After beating, you have this bamboo stick which you used to beat. Then next day they will give you as a souvenir. See, this is the stick which you used. Do they do? No, you will beat them. So what they do is they silently throw this stick also on the fire. So this stick which is used to control the body also is burned. You use a firewood to receive heat. Firewood to create a fire. Okay. Now what happens to this firewood? This firewood stays like that. Only the fire burns. Does it happen like that? No. The fire destroys the firewood. Okay. Once the firewood is destroyed, still the fire will remain. Is it so? No. The fire also will become extinguished along with the firewood. Similarly, this thought function of knowledge, which is identification between one individual self and the absolute self, will negate the ignorance and also get destroyed. This is the beauty. There is no residue. We do a very perfect job not leaving any witness. Yes. Așadar, sinele luminează prin sine, strălucește prin sine, este, dacă vrem, de la sine strălucitor, da? Dacă vrei să zic mult. Bun. Și atunci, cum poate să existe această ignoranță, această sămânță de ignoranță de care am vorbit în sine? Cum poate să existe întunericul în lumină, da? Ca să înțelegem mai bine, de fapt sunt două modalități. În momentul în care luăm în discuție această, de dragul discuției, da, acceptăm ignoranța, da, atunci ea nu poate avea un loc de existență decât în sine, pentru că sinele este unul. Da? Deci numai acolo ea poate fi proiectată. Dar nu poate ea să existe în sine. Da? Țineți varianta asta în minte, da? Deci luăm în calcul ignoranța, deci de dragul explicării și al discuției, și în momentul respectiv, când o luăm în discuție, nu poate să aibă un alt loc cu standing, nu poate să aibă un loc în care să fie proiectat decât în substratul care este sinele, pentru că este unul singur și este substratul la toate, da? Bun. Și cum e posibil să coexiste această ignoranță cu sinele? Mergând mai departe, deci am luat un calcul în discuție și mergem mai departe pe explicație, da? Sinele nu este contradictoriu, el nu neagă ignoranța. Dacă s-ar fi întâmplat astfel, nu mai eram astăzi în această clasă de Vedanta, da? Cum putem înlătura ignoranța? Da? O altă întrebare care se naște mergând pe aceeași linie, acest A de care am vorbit, că vreau să mergem la un B, da? Am schematizat un pic. Cum putem să înlăturăm această ignoranță? Această ignoranță, noi ne raportăm la strofa 14, da? Unde ni se spune că ignoranța poate să fie înlăturată numai prin gândul prin care sinele individual este identic, se pune semnul legalității între sinele individual și sinele absolut. Sinele individual este identic cu sinele absolut. Acesta este gândul prin care putem să înlăturăm ignoranța. Și acesta este un vârtii, da? Și când el se trezește, distruge ignoranța, care este asemenea acelei pete de care am vorbit în exemplu de ieri, de pe veșmânt, pe care nimeni nu o vede, să zicem, numai eu o văd, da? Dar, de fapt, acea pată este o proiecție, da?
Iar acea proiecție are și ea nevoie de un substrat, da? Și acela nu poate fi decât sinele, da? Proiecția respectivă nu poate fi decât, avea ca substrat decât sinele. Când spunem, bun, și aceasta este această variantă pentru că, am luat în discuție ignoranța de dragul explicării, de dragul discuției, dar în realitatea nu există. Da? Este o proiecție, da? Bun. Ne întoarcem la acel gând vârtii al identificării, da? Dintre sinele individual și sinele absolut. Bun, înlăturăm ignoranța prin acest gând, da? Al identității dintre sinele individual și sinele absolut. Dar ce ne facem? Că rămâne și acest gând, sau rămâne și acest gând, dacă rămâne și acest gând, el presupune existența minții, da? Pentru că este un gând. Și știm că mintea este modificare mentală, este gând, da? Însă, de fapt, nu se întâmplă astfel, pentru că acest gând are în sine, sau natura lui este aceea, că le distruge pe toate celelalte și se autodistruge. Acest gând al identității dintre sinele individual și sinele absolut este singurul vârtit, da? Care are această natură, da? Prin care distruge toate celelalte gânduri și se autodistruge. Și dăm un exemplu din tradiția noastră, da? În momentul în care cadavrele sunt incinerate, pentru ca procesul incinerării să se producă mai eficient, da? Cadavrele sunt bătute cu băți de bambus, da? Mă rog, într-o anumită etapă a procesului, da? Bun. Și în momentul în care cadavrul este ars și acel băț este ars, da? Tot așa, tot astfel, acel gând, da? Al identității dintre sinele individual și sinele absolut, da? Are această capacitate de a distruge toate celelalte și de a se autodistruge. Very good. So, how many eyes do we have? Three. Okay. But one, let us see it later. Now we have three. Which are the three eyes? Ego. Ignorance and self. Okay. The self exists in 4 states. The self in the deep sleep, in the dream, and in the waking state. The ignorance exists in, the ignorance I exists in 3. Deep sleep, dream state, and waking state. And the mind I exists in 2 states. In the dream and the waking state. Very good. Now, when this is resolved, when this ignorance is resolved, Krit Swayam, the self, by itself in all its glory, Parama Purna Sat, as the ultimate absolute existence shines. As existence shines. There is no other existence other than the self. Self is the Sat. Sat is existence. Okay? Now, explain this, we'll go to the next one. Da, am văzut câți sunt 3, da, am văzut, este vorba de eul minții, eul ignoranței și sinele. Și a portat la cele 3 stări, 4 stări, de fapt. Primul există în cele 2 de veche de somn cu vise, al doilea există în cele 3 de veche de somn cu vise și de somn profund și sinele există în toate cele 4. Când această ignoranță este distrusă, da, sinele strălucește în toată gloria sa, ca sinele ultim, ca existență. Idamaham pada bhikkyamanvaham idamaham pada bhikkyamanvaham ahamidinakeepyas alasattaya ahamidinakeepyasya pyalayasattaya idam aham pada abhikyam anvaham idam aham pada
abhikyam anvaham. Ahami leenake api alaya sattaya. Ahami leenake api alaya sattaya. Very beautiful this is. Idam aham pada abhikyam. This idam, this aham pada abhikyam. This which is abhikyam means named. This which is named as I. This term I. Aham pada, the term I. This which is referred to as the term I. Anvaham exists in every thought. Ahami leenake api. Even after the ego is destroyed. Even after the ego is destroyed, there is a continuous existence of this I. Alaya sattaya. Alaya sattaya. Laya means merging. Alaya means not merging. Sattaya means existence. Without merging, it has an existence. What? This I of self. The I of self exists in self, in deep sleep, in dream, and in the waking state. Though the others are destroyed, annihilated, this I, which exists in all these, anvaham, in all these states, exists without being destroyed. That is the idea of this shloka. Mai departe, la strofa versetul 21, care are următorul înțeles. Aceste daham, se referă la eul sinelui, da? Al treilea, există chiar și când ego-ul este distrus. Ce vreau să însemne asta? Deci acest eu al sinelui există chiar și când ego-ul este distrus. Chiar și când toate celelalte euri de care am vorbit, A și B, sunt distruse, da? Care se manifestă, sunt experimentate în cele trei stări, da? Fiecare am văzut cum, da? Am făcut o recapitulare. Acesta continuă să existe. Deci, chiar dacă toate celelalte euri sunt distruse, da? Acesta continuă să existe. El am văzut că se regăsește în toate stările, da? Okay. So, ego exists. We will try to find the concomitants. Ego exists. Self exists. Okay. Ego exists. Self exists. Ego destroyed. Self exists. Ego exists. Self exists. Ego destroyed. Still self exists. Very good. So that is what we are seeing. So self has existence whether ego exists or not. We have existence whether other exists or not. Similarly, the self has existence whether other things exist or not. The other, which is ignorance, exists or not, doesn't really matter. The self exists. That is what we understand from this. This is the concomitance we understand from this shloka. Încercăm să înțelegem acest verset într-o concomitanță, care este un raționament. Da? Ego-ul există, sinele există. Da? Ego-ul este distrus și totuși sinele există. Ce înseamnă, concluzia este că sinele există indiferent dacă ego-ul există. Sau dacă celelalte lucruri există. So, this aham, I, mainly is used for self. But is used in a secondary sense for ignorance and ego. The I is used only for self in the primary sense, and in the secondary sense it is used for ignorance and ego. Okay? Now, this.
Termenul aham, în general, într-un sens primar, este folosit pentru sine, da? Determină sinele, da? În sens secundar, se folosește și pentru ego, sau denotă, da? Ego sau ignoranță, da? Este folosit ca un sinonim pentru ego și ignoranță, dar doar în sens secundar, nu primar. În sens primar este folosit pentru sine. Knowledge is primarily used for self. The inherent nature of self is knowledge. But knowledge is used in secondary sense in the thought function. I have the knowledge of pot. I have the knowledge of cloth. What does that knowledge mean? That's thought function. So, primarily knowledge is a self. Secondary knowledge is a thought function. Termenul de cunoaștere este folosit în sens primar relativ la sine, da? Cunoașterea este natura sinelui. Într-un sens secundar sau derivat, da? Ea apare și cu referire la gând. Astfel vorbim despre cunoaștere primară și se referă la cunoașterea sinelui, legată de sine, dar și cunoaștere secundară de gând. Primary existence is of the self. Existence means it primarily is of the self. Existence is of the self. Okay? Now, the secondary existence is seen in the objects. Glass exists. Paper exists. This is secondary existence. The primary existence is of the self. The secondary existence is shadow existence of the self. Because of the association association, seeming association, the pot, cloth, or the other things in the world seems to be having existence. Seems to have existence. Really, there can be no existence other than self. Only the self has existence. Okay? Because of the as though association, pot, cloth, etc. seems to have existence. So, the secondary meaning of existence is in the world. Primary meaning of existence is with the self. Existența, da? Existența, în sens primar, aparține natura sinelui. Știm lucrul acesta. În sens secundar, derivat, ea este cu referire la obiecte, la lume. Da? Existența aceasta derivată rezultă prin asocierea cu sinele. Numai prin asocierea cu sinele, lumea și obiectele din ea par să dobândească existență. Sau să aibă existență. So, primary I, self. Secondary I, ego, mind. Primary existence, self. Secondary existence, pot, cloth, etc. So, this we have to understand. Okay. Now, Vigrahendriya pranadhitama Vigrahendriya pranadhitama Nahamekasat tajjadam hyasat Nahamekasat tajjadam hyasat Vigraha indriya prana dhi tamaha Na aham ekasat tajjadam hi asat. Vigraha, the body. Vigraha, the body. Indriya, sense organ. Prana, the vital air. Dhi, intellect.
D, intellect, and tamaha, ignorance. Tamaha, not darkness, ignorance. Vigraha, body, indriya, sense organ, prana, vital air, D, intellect, tamaha, sense organ, ignorance. So, now we have the 5 sheets. Body, sense organ complex. First sheet, Annamaya Kosha. Then, prana, Pranamaya Kosha. D is a Manomaya and Vijnanamaya Kosha. Because one function of intellect is a mind. Another function of intellect is a intellect. Okay? Vijnana. So, Manomaya and Vijnanamaya Kosha. We have 4 koshas. And finally we have Tamaha, ignorance. Anandamaya Kosha. Okay? All these 5 koshas are not self. Na aham. It's not self. Why? Aham eka sat. I am one non-dual existence. I am one non-dual existence. What about them? Tat jadam hi asat. They are inert and definitely are non-existence. They are ignorance. They are inert and definitely are non-existence. Not sat, asat. Mergem mai departe la versetul 22, care are următorul înțeles. Corpul, vigraha, organele simț, indria, suflul vital, prana, vi, intelectul, tamaha, ignoranța, toate acestea nu sunt sinele. Și vedem că toate acestea de fapt sunt cele 5 învelișuri. Da? Corpul, învelișul fizic, anamaya kosha, organele de simț, pranamaya kosha, intelectul, aici se referă și la manomaya kosha și la vijnanamaya kosha, că știm că sunt modalități diferite, moduri diferite ale aceluiași organ de simț intern. Da? Și al 5-lea anandamaya kosha, toate aceste învelișuri, da, cele 5, nu sunt sinele. Deoarece eu sunt existență non-duală, ele sunt inerte, da, cele 5, ele sunt inerte și sunt non-existență, asad. Okay. Different people think different things as self. Some people think the body, sense organ as self. Some people think the prana as self. Some people think the mind as self. Some people think the intellect as self. And some people think the shunya, the void as self. Tamaha is shunya. They think the void is self. But they are not self. We have used a syllogism earlier in the Tattva-bodha, and again I think we used it in the Sadhana Panchakam also. The creation is non-self, is illusory. The creation is illusory because we use 3 reasons. One, what are 3 reasons? Jadatvat, parichinnatvat, drishyatvat. Jada, since it is inert. Parichinna, since it is limited. Third, drishyatvat, since it is seen. So, 3 reasons. Now, what do we have? Tad jadam, that is inert. Tad asat, whatever is inert cannot be self. So, that is non-self. So, I, one non-dual self, am not these body sense organ complex. Because they are inert. And I am sentient, consciousness, not inert. Unii oameni se identifică cu corpul, alții cu
prana, alții cu mintea, alții se identifică cu ignoranța, cu șunia, același lucru este. Dar